안녕하세요. Good evening. The reason I know that is because I was in South Korea at Pyeongchang for the Olympics last year. 평창 올림픽 때 한국에 계셨다고 그럽니다. 그래서 안녕하세요를 아신다고. 네. Thank you so very much for the opportunity to be with you today. 네, 너무나 초대해 주셔서 감사합니다. So I bring greetings from Dr. Brian Autry and the 740 churches that comprise the SBC of Virginia. 네, 닥터 어추의 인사드리고 또 750 침례교회 버지니아 SBCB에 차임되어 있는 750교회 대표해서 인사드립니다. What I want to share with you today is a tool that we actually launched in November of last year. 작년 11월 달에 우리가 이 도구를 만들어서 시작을 했습니다. 이것을 소개하기 원합니다. It's called Bless Every Home. 예, Bless Every Home이라는 도구입니다. So it was out of conviction from Matthew 22. 우리 마태복음 22장 34절부터 40절의 말씀에서 확신을 받고 런치한 이 도구입니다. When the scribes were asking which is the first commandment of all. 무엇이 가장 중요한 계명인가 물어봤을 때 And so we'll start looking at these slides with the scripture beginning with verse 34 and I'll let you just read that. Is that okay? Yes, it's okay, but I do not have my Bible with me. Oh, I'm sorry. But if you want me to just read and you translate? 전화 주세요. Okay. She will bring me the Bible. While you read it, I'll go grab the. You can read the English version. Very good. I'll read this portion of Scripture. But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees, they gathered together. Then one of them, being a lawyer, asked him a question, testing him and saying, "Teacher, which is the great commandment in the law?" 예수께서 세두개인들과 대답할 수 없게 하셨다 함을 바리새인들이 듣고 모였는데 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되 선생님이여 율법 중에 어느 계명이 크나이까? And Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your mind. This is the first and the great commandment." 예수께서 가라사대 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. And the second is like it, that you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all of the law and prophets. 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라. So if these are the two greatest commandments, to love God and secondly, to love our neighbor as ourselves, and all of the other laws, all of the other commandments hang on those two, then these must be priority in our life. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 가장 중요한 계명이라면 이것이 우리의 인생에도 가장 중요한 것이 계명이 되어야 됩니다. And so, how can we love our neighbor as ourselves if we don't know our neighbors? 우리가 어떻게 이웃을 우리와 같이 사랑할까? 우리가 이웃을 누군지 모르면 어떻게 사랑합니까? Because if you're like me, I leave for work in the morning and I return in the evening to have dinner with family and to dialogue, but never engaging my neighbors. 네, 만약에 여러분이 저와 같다면 아침 일찍 일터에 나가고 또 퇴근한 후에 집에 와서 가족들과 시간을 보내기 때문에 우리 내 이웃과 어떠한 그 관계를 맺기가 좀 힘듭니다. So if we can go to the next slide, which explains that the SBC of Virginia has utilized a demographic tool that will help us bless our neighbor. 그래서 SBCB에서 지금 만든 이 툴이 도구가 뭐냐면은 우리 지역에 누가 살고 있느냐 이것을 우리에게 알려주는 도구입니다. It's an interactive tool as I receive an email each morning to pray for 5 neighbors each day.
그래서 이 웹사이트에서 사인업을 하시면요 매일 아침마다 여기서 이제 이메일이 와요. 내 이웃 중에 한 5가정이 내 이웃에 누가 살고 있는가 이 이름이 딱 옵니다. 오면은 이분들을 위해서 오늘 우리가 기도할 수가 있습니다. So in your program, you will see that there are 4 ways to bless your neighbors. 이 4가지가 있습니다. 어떻게 우리가 이웃을 축복할 수 있을까? First, begin with prayer. 처음은 기도입니다. So being a light to your neighbors begins with prayer. And so when we're prompted in the morning by email, we learn how to pray specifically for the families that we have adopted in our neighborhood. 우리의 이웃에 빛이 된다는 것은 기도로 시작됩니다. 그래서 매일 아침에 우리 이메일이 와가지고 이 이웃에 누가 있다는 것을 이름이 딱 오면은 그분들을 위해서 우리가 기도할 수가 있습니다. And so as we begin to pray, the Lord opens our eyes to see the needs of our neighbors, and that leads us to begin to care for our neighbors. 우리가 이웃을 위해서 기도할 때 하나님께서 우리의 마음을 여시고 이웃에 꼭 필요한 것이 무엇인가 하나님께서 계시해 주시면 그 다음 단계 우리 섬김, 케어하는 단계로 올라갈 수가 있습니다. And so as we begin to care for our neighbors, we generate relationships and we begin to share the gospel with them. 우리가 우리 이웃들을 섬기면서 우리 관계를 맺게 되고 또 전도를 할 수가 복음을 전할 수가 있습니다. And once we've shared the gospel with them, then we have an opportunity in our neighborhoods and even in our home to have Bible study. 그래서 우리가 복음을 전하면은 우리의 그 이웃에 아니면은 우리의 집에 모셔서 우리가 성경 공부도 시작할 수가 있습니다. And so the next slide actually shows you a picture of the card that I gave you in your handout of how you can be a light in your community. You can sign up to be a light for free. 지금 제가 드린 거기 카드 중에 어떻게 우리가 이거 사인업 할 수 있는가 그리고 가장 좋은 점이 돈이 안 든다는 거예요. 네, 프리입니다. Yes. And if your church would like to be a partnering church, there is a $15 per month fee to receive demographic information. 만약에 우리 교회가 파트너 교회가 되기 원하면은 15불 한 달에 15불 내면은요. 우리 교회 주위에 있는 이웃들 그 정보를 우리가 받을 수가 있습니다. Very good. And that's on the back side of the card explains how your church can register. 그 뒷면에 보면은 어떻게 교회가 파트너 처치로 할 수 있는가 거기 디렉션이 나옵니다. So what I'm going to walk you through now in these next slides is actually my personal dashboard. Okay. 네, 개인적인 제가 이제 매일 받는 그 대시보드가 각 어카운트에 대시보드가 생기거든요. 그래서 이제 이 스티브 브래셔 목사님 그 대시보드를 보여드리겠습니다. So as a light, I have adopted 40 homes. Let's go back to the other one. Back one. 전 거. Other direction. 전에 있는 거. 전에 뒤로. 바꾸. There we go. That's it. So I have adopted 40 homes. And then there is my address where I actually type in my address. And then my church name, and then the SBC of Virginia, and then there's a list to choose which days I would like to receive emails, and to show that I am a light in my community, it will show up on the map, and then when new people arrive into my neighborhood, I'm notified. 이게 여기 사인업 하면요, 자기가 이제 우리가 라이트이 빛이 되는 거예요. 빛이 되면은 이분은 이제 40가정을 이제 입양해서 이제 그분들에게 내가 이제 빛이 된다라는 의미가 되겠죠. 그러면 거기에 주소도 있고 교회 주소도 있고 이제 언제 뭐 주중에 언제 우리 이메일을 받기 원한다 뭐 이런 것도 다 우리가 세팅을 할 수가 있습니다. 그래서 새로운 분이 내 이웃에 오게 되면은 또 거기에 또 노티피케이션이 와요. 네. The next slide is actually the dashboard that shows in my neighborhood there have been 541 homes adopted. In my church, that's how many have been adopted. In the SBC of Virginia, and actually now in Virginia there are right at 140,000 homes that have been adopted. 지금 버지니아 안에서 140,000, 14만 가정이 이런
어답션이 돼가지고 그 빛이 되는 그 이웃의 빛이 되는 분들이 그 가정들을 위해서 기도하고 있습니다. And what you're seeing is that there are 41 homes that I have adopted. 37 have been prayed for. 10 have been cared for. 4 have been shared the gospel with. And there are 2 that are in discipleship. 그래서 40일 가정을 제가 이제 입양했고 그 중에서 37 가정은 제가 섬겼고 그 중에서 그러니까 40일 가정을 위해서 입양됐고 37 가정을 섬겼고 10 가정을 복음을 전했고 이제 네 가정을 성경 공부를 하고 2 가정은 이제 제자 훈련을 하게 된 이런 인포메이션이 다 나오는 것입니다. Very good. The next slide is what is called a saturation map. And so as you see the areas that are getting darker, that means that there's more activity, there's more prayer activity, there's more care activity and sharing. So as it gets darker. 저기에 보면은 지역에 보게 되면 좀 더 색깔이 진한 데는요 더 많은 이제 기도가 있고 이제 많은 사람들이 이제 그분들을 위해서 기도하고 섬기고 제자 훈련하고 이런 액티비티가 활동이 있다는 것입니다. So a pastor could easily see the neighborhoods around the church and also see the lights of the people who have signed up to be a light and the activity that's actually happening in the community. 그래서 이제 목사님들이 이 지도를 딱 보시면은 어디에서 지금 많은 이제 전도가 돼 있고 어디에 라이시 빛이 어디에 있는가 알고 어느 지역에 우리가 좀 더 전도를 해야겠다는 게 딱 이 지도를 딱 보면 우리가 알 수가 있습니다. 우리 교회 지역에서. The next slide is actually a map of my neighborhood and the homes that I have adopted. 지금 제가 살고 있는 이웃이고 제가 이제 입양한 그 집들입니다. And so you'll notice the red signifies that I have prayed for them. The yellow signifies that we have cared for them. For instance, we have a neighbor that's just 2 doors down. And on their mailbox, there's a pink flag, which indicated that they had a new baby girl. And it gave us an opportunity to, as we've been praying for them, to actually take them a meal. 네, 여기 보게 되면은 빨간 표시된 것은 제가 기도를 한 데고 또 노란데 표시된 것은 제가 섬긴 가정들입니다. 그래서 예를 들어서 저의 집 옆집에 사는 사람이 하루 보니까는 새 아기를 낳았다고 이런 그런 플래그가 있어가지고 그 기회를 찾아서 제가 이제 음식을 갖다가 드렸습니다. 이것은 섬기게 되는 거죠. 네. The next slide is a picture of let's go to the next one. I'm sorry. One more. I think that's it. No. 더 앞으로 가세요. 앞으로 더 있어요? There. Okay. That's it. These are the carries. And as my wife and we were prayer walking our neighborhood, we noticed this family, and they were in their yard, and we said, "Are you our new neighbors?" 네. So these are 산책하고 기도하면서 산책하고 있는데 이분들이 앞들에서 일하는 걸 봤습니다. 그래서 당신들이 우리 새로 온 이웃들입니까라고 이제 자기를 소개를 할 수가 있었습니다. And they ask us, 네. "Are you our new neighbors?" 그래서 그분들도 저희에게 새로 이사 온 사람들입니까라고 물어봤습니다. And we said yes. They were actually from Houston, Texas, had just moved into our community, and we found out that they were believers, and they asked if we would stand in the driveway and pray with them. 네, 그래서 이분들 휴스턴에서 지금 이사 온 분들이고 크리스찬들이라서 이 드라이브에서 같이 손잡고 기도를 했습니다. Okay, we'll go to the next slide, which is Bless Every Home. And let's get to the resources. In your book, we're going to actually give you some resources for each 4 ways to bless your neighbors, bless your home. 네, 이 4가지 길로 우리가 어떻게 우리 이웃을 축복할 수 있는가 여기에 리소스를 좀 드리기 원합니다. All of these resources are available on our website at sbcv.org. 네, 우리 sbcv.org 거기에 웹사이트에 이 리소스가 다 있습니다. Yes, and there is a link to Bless Every Home.
And all of these resources are available for free. 네, 거기에 링크에 Bless Every Home에 있는데 거기에 이 리소스는 다 프리로 우리에게 And if it would make it easy for you, I will leave the PowerPoint that could be emailed to all who are participating this weekend. 만약에 필요하시다면 이 파워포인트를 다 이메일로 보내드릴 수가 있습니다. So we'll look at prayer resources, one of which you actually have before you. It is 3 ways to focus your prayer walking. If we'll go to the next slide, the next one, and the next one. There we go. This is prayer walking guide. 우리가 기도하면서 산책을 할 때 세 가지 방법으로 할 수가 있습니다. Yes. And you notice on the front and the back there are resources that are available. If you look at HEARTS, what that actually stands for is HEARTS, hearts, eyes and ears, attitude, released, transforming, and sent. That's the next slide. That's the back side of that brochure. 네, 그래서 우리 HEART라는 그 단어로 HEART가 이제 뭐로 됐는지 다 거기 나와 있죠? 네. Absolutely. So a great tool for prayer walking. And then when it comes to prayer and care, the next resource that's available to you is a card that you can actually download yourself, and we have it available for you today. So next slide. 다음 케어 섬김을 위해서 우리 카드가 여기에 좀 우리가 도움이 되는 리소스가 있습니다. So the acronyms are to bless, and that's how to pray, and then bless, how to care, and how to share. 네, 그래서 우리가 이렇게 기도를 하고 이렇게 서로 나누면서 서로 섬길 수 있는 방법들을 이렇게 여기 나옵니다. The next slide actually shows you other resources, and that distorted that, 네. but other resources such as how to pray for your schools. 네, 우리 지역에 있는 학교들을 위해서 어떻게 기도할 수 있는가 그런 리소스도 거기 나옵니다. And then there's 10 simple strategies for prayer. 네, 그리고 이제 간단한 기도를 어떻게 할 수 있을까 우리 10가지 그 방법을 알려주는 그 리소스도 있습니다. Yes, and the final resource is praying your friends to Christ. 네, 어떻게 우리가 우리 친구들을 예수님께 인도할 수 있는가 그런 기도하는 방법도 있습니다. Then featured resources for caring for your neighbors. 그래서 우리가 어떻게 서로 섬길 수 있는가 include what is servant evangelism and practical applications for servant evangelism. 네, 우리가 어떻게 실제적으로 서로를 섬기는 전도를 할 수 있을까? 실제적으로 어떻게 그렇게 할 수 있을까라는 것을 우리에게 알려주는 리소스들입니다. Dr. David Wheeler of Liberty University 네, 리버리 대학교 닥터 데이비드 윌러 님께서 helped us with these resources. 이 리소스를 작성하기 위해서 저희들 도와주었습니다. And if you look at the next slide, you will see the sample of servant evangelism. 네, 여기에 보면 어떻게 우리가 서로 섬기는 전도를 할 수 있는가 이렇게 알려주고 있습니다. Yes, servant evangelism is defined and also described in this document. The next slide actually shows you practical ways to care for your neighbors. 네, 우리가 어떻게 실제적으로 어떻게 우리 이웃들을 위해서 이웃을 섬길 수 있을까라는 여러 가지 실제적인 방법을 우리에게 알려주고 있습니다. Yes. These are very practical ways for you to individually care for, or maybe through small groups, Sunday school. 네. These are great ideas. 네, 우리가 개인적으로 아니면 소그룹 아니면 교회로서 단체적으로 서로 우리의 이웃을 도울 수 있는 방법들이 이렇게 나와 있습니다. 좋은 많은 아이디어가 있습니다. So those are featured resources. And then next we have other resources that are available for you. You can actually click on a Lifeway resource that's called Growing Disciples. 다른 리소스들 보게 되면 우리가 제자를 어떻게 키우는가 하는 그런 방법도 나와 있고 And then how to be a good neighbor. 네, 어떻게 하면 우리가 선한 좋은 이웃이 될 수 있을까라는 것을 우리에게 알려주는 리소스도 있습니다. Then we'll move to resources for sharing the gospel. 네, 우리가 어떻게 복음을 전할 수 있을까? And the 4 that we're featuring is Life on Mission, which is the 3-circle gospel conversation. 네, 이게 세 원으로 어떻게 우리가 그 복음 전도할 때 그 첫 시도
대화를 어떻게 시작하느냐 이런 방법을 가르쳐주는 것입니다. And the beautiful thing of this tool is that there is an app that will actually show a video, or you can actually lead someone step by step. 네, 이게 참 좋은 것이 뭐냐면 앱으로 전화의 앱으로 이렇게 다운로드하면 여기 비디오도 나오고 어떻게 그 앱을 열면은 이분들하고 어떻게 무슨 질문을 해야 되나 이런 게 다 나와 있어요. That's called Life on Mission app. Life on Mission이라고 합니다. Life on Mission. 앱 스토어에서 Life on Mission 찍으면 나올 거예요. Absolutely. The next resource is called The Story, which is from Creation to Christ story. And that is also a video app that's available. And what I love about this app is that it translates immediately to 24, 28 languages. 그 다음에 이것도 스토리라는 앱이 있는데 이것은 하나님께서 우주를 창조하실 때부터 예수 그리스도가 오실 때까지의 그 비디오를 보여주는 건데 이것은 24가지 그 언어로 번역이 된다고 합니다. 오케이, I see. 이렇게 그 앱을 처음에 열면요, 이게 코리안도 있네요. 코리안을 찍으면 이게 한글로 이렇게 한국말로 이렇게 나오는 앱이 있습니다. Story. So they should go to just App Store, type in story. Yeah. Yes. I'll give a story. Okay. When in South Korea at the Olympic Village, there were times that they would not let us bring hard copies of gospel presentation or scriptures into the village itself. 제가 한국에 갔을 때 그 올림픽 빌리지에서 우리가 무슨 책이라든지 무슨 이런 걸 갖고 들어갈 수 없었습니다. But they would not take our phone. 그래도 우리 전화는 갖고 갈 수가 있었어요. So we could share the gospel. 그래서 복음을 전할 때 올림픽 빌리지에서 복음을 전할 때 이 앱 스토리 이걸로 복음을 전했습니다. Through that application. I think the beautiful thing is as you discover that you have neighbors that are from other countries and speak different languages, you will have the tool to share the gospel with them. 우리 이웃 중에서만 타민족 사람들이 온다면은 그분들의 언어로 이렇게 복음을 전할 수 있는 아주 좋은 도구인 것 같습니다. Very good. The next slide is just to let you know that's the app. The next one, well, actually, this is the Jesus video. So if you sign up to be a light, you can register and they will send you these videos that you can distribute in your neighborhood. 우리가 라이트 빛이 되기 위해서 사인업하면은 이 비디오를 우리 이웃에게 나눌 수 있게 이 비디오를 보내준답니다. Then other resources for sharing the gospel. You might have heard from the North American Mission Board and our Southern Baptist Convention president about who's your one. 네, 우리 SBC 프레지던트하고 NAM에서 이거 아마 들으실 수 있을 겁니다. Who's your one이라는 건 저는 못 들어봤는데. Yes. I have not heard it yet. Okay. A packet should have come to your church for that purpose, and it is to lead your congregation to pray for 5 people and to ask the Lord to lead you to the one that you'll share the gospel with. 이게 무슨 리소스냐면 우리 교회에서 한 5명을 위해서 기도를 하고 하나님께서 우리 교회에 딱 한 명을 위해서 우리가 직접 가서 전도할 수 있는 사람을 위해서 기도하는 그 우리 가이드라인이라고 볼 수가 있습니다. And then there are other evangelism resources such as One Conversation, My Hope with Billy Graham, and the Jesus film that we just mentioned. The important thing is not so much the tool, but the fact that you're sharing the gospel. 그래서 여러 가지 리소스가 우리에게 있는데 그것이 중요한 것이 아니라 우리가 직접 가서 복음을 전한다는 것이 중요하죠. 네. And because we've been commanded to make disciples, we want to provide resources for number 4, which is disciple. And so the first one is beginning first steps for new believers or new disciples. This is a Lifeway resource. And then we have what's called communities of hope, where small groups of Bible study could actually become small churches. 네, 2가지 리소스가 있는데 첫째는 우리가 초신자들 제자 훈련 시작하시는 분들을 위해서 하는 리소스가 있고 또 아니면 소그룹이 소그룹 안에서 어떻게 제자 훈련이 가능한가 그 훈련을 주는 그런 리소스가 있습니다. Communities of Hope. Communities of Hope, very good.
Other resources for discipleship would be the Lifeway resource that's called Worship and Witness, Becoming a Great Commission Worshiper, and then also Growing Disciples series. Both of those are Lifeway resources. 네, 라이프에서 아주 많은 좋은 제자 훈련에 대한 많은 좋은 리소스들이 있습니다. Recognizing that we no longer have physical Lifeway stores, these are able to be ordered online. 네. 이제 라이프웨이 스토어들은 다 이제 문을 닫았어요. 그래서 이거 인터넷으로 온라인으로만 리소스를 오더할 수가 있습니다. 네. Yes. So the next slide is just to encourage you to be a light in your community. 네, 그래서 꼭 오늘 우리 이웃의 빛이 되시길 바랍니다. Could I share a little bit about? I'm also a light, so yeah, I would like. please. 네, 저도 이제 이거 사인업을 했는데요. 아주 너무나 이게 좋은 게 뭐냐면 매주 아침마다 이 이메일이 와요. 그래서 내 이웃에 누가 살고 있는가 이름이 다 나오거든요. So they give, you give us names of them. 그래서 이제 보통 우리가 이제 생활을 하면서 그 옆에 누가 사는지도 모르잖아요. 얼굴만 알고 뭐 그냥 하이만 하고 그런 수준의 삶을 살 수가 있습니다. 근데 그분들이 이름을 안다는 것만으로도 너무나 이게 좋은 거예요. 그래서 가끔가다 만나면은 Hey, Thomas, how are you? 그러면 How do you know my name? 막 그럴 수도 있지만 그래도 그런 면에서 아주 참 좋은 것 같아요. 그리고 새로 이사 오신 분들 이 부동산 회사에서 이걸 받는 것 같아요. 새로 이사 오신 분들의 인포메이션을 다 우리가 받을 수가 있거든요. 그러면 누가 새로 이웃에 이사 왔다. 그럼 가서 하이 할 수도 있고 뭐 베이크 쿠키 해가지고 비즈니스 할 수도 있고 그래서 그리고 이제 이름을 안다는 것조차도 이게 이웃을 걸으면서 서로 만날 때 우리가 소개할 수가 있고 그래서 그런 면으로 그것만으로도 너무나 좋고 또 이름을 아니까 또 기도를 하게 되잖아요. 그 기도하라고 또 이메일이 옵니다. 이메일이 오면 저기에 로그인 해가지고 내 기도했습니다. 딱 또 클릭을 해야 돼요. You have to click that. I pray for them, And then 그러면 이게 딱 날씨가 또 색깔이 또 탁 변하고 좀 재미도 있고 그리고 참 이제 좋은 게 뭐냐면은 우리 이웃을 위해서 기도하고 이웃 사람들을 알게 되고 생활 안에서 그분들에게 예수님을 전할 수 있다는 게 아주 중요한 아주 소중한 툴인 것 같아요. 그래서 다들 한번 사인업 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. Oh yes. Yeah. Other personal stories. In addition to the family who actually are from Spain that have the new baby girl that we've shared the meal with, we discovered that we had neighbors that were going through a divorce. 그래서 또 이제 개인적인 간증을 하게 되면 우리 이웃 중에서 이혼하고 있는 이웃을 우리가 알게 됐습니다. 네. We also discovered that just several doors down that there was a family who had a teen with autism. 네. 그리고 또 그 몇 집 있는 또 다른 분들은 거기에 딸이 티네이지 10대 아이가 어티즘이 있는 아이라는 것도 우리가 알게 됐습니다. 서로 이제 대화를 시작하니까 관계를 맺어요. And then we had a neighbor to just text us this week who was on vacation and asked for prayer because their family was having a disagreement. 네. 그래서 또 다른 이웃은 이번 이제 문자를 보냈어요. 기도해 달라고 우리 가정에 지금 베이케이션 나가고 있는데 우리 가정에 문제가 있다고 이런 또 기도도 부탁을 받았습니다. It's because of this tool. 네. 그래서 다 이 Bless Your Neighbor 이 도구 때문에 이런 관계를 맺게 되는 것입니다. That God opened our eyes to the needs of our 네. neighbors. 그래서 하나님께서 우리 이웃 사람들의 무엇이 필요하고 어떻게 기도할 수 있는가 우리에게 알려주셨습니다. 감사합니다. I have come to the conclusion that we live in a day and time that we need to be prompted. 네. 제가 생각하기에는 우리가 이 세대에 하나님 성령께서 우리의 마음을 인도하셔야 된다고 생각합니다. Because my watch tells me when to stand and when to breathe and it's time to move. 네, 그래서 제 시계가 내가 언제 일어나고 언제 호흡을 시작하고 언제 움직여야 되는지 알려줍니다. And the email that comes to me early in the morning reminds me it's time to pray for my neighbors. 아침 일찍 저에게 이메일이 연락이
왔을 때, 아, 그렇다. 내가 이 시간은 내 이웃을 위해서 기도해야겠다라고 알려주는 것입니다. So thank you again for allowing me to share this tool with you, and I pray that you will use it and that your neighbors will be cared for and shared the gospel with, and they would be discipled by you. 네, 너무나 감사하고 제가 이제 기도하는 것은 여러분들께서 이 도구를 쓰셔서 여러분들의 이웃들을 위해서 기도하고 서로 섬기면서 복음을 전할 수 있는 그런 역사가 일어나기에 소원합니다. Thank you. Also, two other resources that we shared with you is information about the SBC of Virginia. There is a publication which is quarterly publication, which is our magazine. We want you to have that. If you have further questions, feel free to contact us. But again, thank you. 감사합니다. 감사합니다. SBCB에 대한 리소스들도 있습니다. 꼭 갖고 가시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you. Thank you, sir. 파워포인트 쓰나? 파워포인트. 그러면 근데 그게 없어요? USB 그럴까요? 예. 잠깐 5분만 좀 쉬겠습니다. 5분이요. 예, 5분 동안. 예,